Alright, isang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay September 5, 2022 at ngayon po ay Lunes. Magandang Lunes po sa inyong lahat. At 111 days na lang, Pasko na. Okay po kayo, welcome po sa The Stock Market Today. Ang balita na aking i-share sa inyo ay tungkol sa MWIDE. Pero bago ang lahat, ako po si Benji Chodoro, isang retired bank officer na nagsimula mag-invest sa Philippine stock market noong 2007. At ginagawa ko po ito araw-araw. Binabalita ko po ang pinaka-latest news tungkol sa inyong paborito at pinaka-aktibong stocks. Kung gusto niyo po ng content, niimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa aking channel. Kung meron po kayong stocks na gustong ipa-review, paki-comment lang po sa comment box at aking ipa-prioritize. Hindi po ako financial advisor. Ang mga sinasabi ko po dito ay hindi po financial advice. Get well soon to Mari. And we're praying for your quick recovery. And to Tito Sam. And to Adrian, welcome. Welcome to the Philippines. Mari's favorite daughter. Huwag kayong alis dahil babahagi ko sa inyo ang ating financial headlines at resulta ng trading sa ating PSE ngayong araw, September 5, 2022, dito lang sa The Stock Market Today. Okay, so ito po ang ating financial headlines at galing po ito sa Video Securities. Paul says inflation likely held steady at 6.4 in August. Philippine debt climbs to 12.9 trillion as the end of July. MWIDE selling Cebu Airport stake to AEV. Yan po yung company news natin at ating main news. VMC buys LTG alcohol unit for 2.2 billion pesos. MPI to develop health insurance product. And MPI joins Straits Times Index. Kaya pala tumata si EMI, or Emperador. Okay, punta po tayo sa ating main news. At galing po ito sa Business World, MWIDE, India's GMER or GMR divesting from MCIA, Aboitiz Group to take over. MWIDE Construction Corp and its partner India's GMR Airports International are divesting their stakes in Mactan Cebu International Airport. Aboitiz Infracapital Inc. will eventually operate the airport, which is currently managed by GMR MWIDE Cebu Airport Corp., the joint venture of MWIDE and GAIMV. The joint venture partners for 25-year concession agreement to develop, operate and maintain MCIA, MWIDE and GAIV agreed to sell down their existing stakes in GMCAC to accommodate the entry of AIC, MWIDE said in an email statement on Friday. The agreement involves GMCAC's issuance of primary shares and transfer of secondary shares from MWIDE and GIBV to AIC amounting to 9.5 billion, which will result in the latter owning 33 and 1/3 minus 1 share stake in GMCAC, it added. The transaction also involves the issuance of MWIDE and GAIBV of exchangeable notes for the aggregate amount of 15.5 billion pesos. The notes mature on October 30 and will be exchanged by AIC for the remaining 66 and 2/3 plus 1 share of GMCAC's outstanding capital stock, MWIDE said. The company aims to explore more resilient, high-growth, scalable opportunities to anchor its long-term sustainable growth agenda. GMR will continue to provide support as technical services provider, according to AIC. In a separate statement, AIC said the investment is a vote of confidence for the travel sector, which has been steadily improving in the past
few months. Okay po. Okay, ayan. Okay, just 1 minute before close. Before po tayo pumunta sa index at habang hinintay po natin ang pagsara ng trading, let's read some comments. Si Raquel Robrigado, ang sabi niya, "Thank you po. Hindi po kayo nagsasawa sa pagsagot, sir. Alam ko po yung board lot, sir. Ano po yung equity index? Lahat po ba ng 30 companies listed sa PSEI mga equity index ang tawag? Yun din po yung tawag sa blue chips company?" Well, honestly, Raquel, ang index is a composition of stocks, whether you call it equity index. Well, in general, it's called equity index, no? Pero sa atin, ang tawag dyan ay Philippine Stock Exchange Index. So, yan po yung nagko-comprise or bumubuo ng indicator ng ating stock market. Meron po akong link sa baba. What is the PSE Index? Siguro pwede mong tignan yon. Pero sa atin, ang tawag is the Philippine Stock Exchange Index. Sa Hong Kong, ang tawag niya is the Hang Seng Index. Sa Singapore, ang tawag niya ay the Straits Times Index. Sa US, ang tawag ay the Dow Jones. Yan po. Pero marami pong index ng Dow Jones. May S&P 500, may Nasdaq, etc. Pero the one that represents the unang stock market nila sa Wall Street is Dow Jones. Okay? So, tignan mo yung PSE. What is the PSE index? Nasa link po sa baba. Okay, Raquel. And then si Dr. Tagulol. Dr. Tagulol, good day, sir. What does this quote? I think I already read this. Nabasa ko na po ito. Anyway, maraming salamat sa inyong comments. And now let's go to the Philippine Stock Exchange Index at what happened today, no? So, i-refresh lang po natin to. Okay, 3:01 p.m. The Philippine Stock Exchange Index nag-decline siya ng 16.61 points or 0.25% down. At ang ating index ay nagsara sa 6676.04. So, kung makikita po natin ay red candlestick pa rin po. Red candlestick siya ngayon. Although, mas mataas po yung opening and closing niya. Kaya po, nasa ibabaw o nasa ilalim pa rin ng ating mga indicators. Nag-i-indicate na pataas pa rin po ang ating trend. Sa market activity naman, 101 ang nag-decline, 75 ang umabante, at 54 ang hindi nagbago. Ang all-share index din ay nag-decline ng 0.19%. Ang sectoral indices ended mixed. Ang nasa green or umakyat ay ang financials at ang services, samantalang ang holding companies, industrials, mining at properties ay bumaba. Ngayon, sa most active stocks, tingnan po natin or tunghayan po natin ang ating re-reviewin. Ang pinaka-active po ngayon ay ABA. Tapos tingnan po natin ang nag-figure sa news. MWIDE, LTG, MPI, EMI at isang tumaas, DMC. So we will be reviewing 6. Okay, so unahin natin si ABA. ABA, Abacor Capital, tumaas siya ha. I think merong news to Tingnan natin kung anong news. Fundamentals to Quarterly report, press release. Wala akong makitang news, material, information. Pero bullish po ito ha. At meron pong breakout. I wouldn't say that this is a breakout, 5.51%. Pero meron pong volume ha. And above average volume. Yung ating support nandito po sa dating resistance na 2.22.
Yan po. Pero yung resistance po natin, 551 po is a 52-week high. So, hindi ko po mapaplat yung ating resistance dahil kulang po tayo sa historical data. Ito na po yung pinakamataas niya for 52 weeks. So, support lang po ang ating mailalagay dito. Overbought po ang ating RSI. Pagkatapos naman si MWIDE. MWIDE is, pagkatapos niya mag-breakout, mukhang nagko-consolidate or nag-profit taking, And MWIDE, alam po ninyo, ay nag-divest, or may plano mag-divest sa kanyang airport business. Yung support niya ay nakikita ko po dito sa 490, pero ang resistance nandito po sa area to, dito sa 561, more or less. Support and resistance, hindi po yan exact points, area po yan. Ang ating RSI ay overbought sa 73. Pagkatapos ng MY, tingnan naman natin si LTG. Just moving sideways, although red candlestick to, green po dito sa kabila. Ang ibig sabihin lang po dyan ay nag-open po siya ng mas mataas at nag-close siya sa mas mababa, kaya po red candlestick, Ngunit ang comparison kasi dito sa right side is the closing price of last Friday, Ang closing price of last Friday was 876, 884 ngayon. Kaya po green po ito dahil tumaas po siya ng 8 centavos sa 884. So, meron pong meron siyang cash dividends, pero may material information siya. The stockholders of Asia Alcohol Corporation, a wholly owned subsidiary of LT Group, prior holdings, and Castle Bridge Investment, holding 100% of the outstanding capital stock thereof, sold all their interest in the said Asian alcohol to yung nag-divest, binenta niya kay Victoria's Milling. Okay, kaya siguro nagkaroon ng, actually no effect po yan, pero sa Victoria Milling meron pong effect. Okay, so may dividend po siya, 30 centavos, at ang kanyang support nandito po ngayon sa area to, nasa 888, samantalang ang resistance nakikita ko po dito sa area to sa 943. So after LTG, Metro Pacific naman tayo. MPI, just moving sideways si Metro Pacific. So nagkaroon siya ng dividendo. September 8 ang bigayan ng dividendo sa 3.45 centavos, Pero moving sideways lang po ang stock. Masasabi po natin na ang support niya ay nandito po sa area to, nasa 360. Ang lower support ay nasa 347 or 346, Pero ang resistance po niya ay nandito sa 385. But fundamentally, ang Metro Pacific, ang kanyang target price is 6 pesos or is 61% upside. Next, we have Emperador. Nag-stabilize na kasi Emperador pero slowly moving up si ME, Yan. Bullish po si ME at dahan-dahan po siya umaakyat. If we will just draw a parallel channel na bumabaybay po dito sa stock, ulitin natin. Yan po yung parallel channel niya. Yan. So more or less yan po ang parallel channel ni Emperador. At ang pinaka-resistance po niya ay nandito po sa 2143. Samantalang ang support ay nandito po sa 1816. Nasa 2080 na po ang presyo niya at pumasok po siya sa Singapore Exchange. Itong si Emperador. Based dito sa ating
headlines kanina, no? Emperador joins Straits Times Index. So yan po yung Straits Times Index is the equivalent Philippine Stock Exchange Index in Singapore. Yan. Yan po yung index nila. Next, we will have... Oh, okay. This is our final stock, DMC. Si DMC... Oh, DMC. Look at that. Talagang lumalarga siya, oh. So, nagkaroon siya ng solid green candlestick here. Green engulfing. Ngayon ay meron siyang... Oh, is this a breakout? I don't think so. Kasi hindi siya 2 weeks eh. Normally, ang breakout po ay meron volume, meron pong surge in the price, and highest in 2 weeks. Pero 2 weeks na ba to? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, mukhang breakout nga ito. It's the highest in 2 weeks. So, breakout of sorts, I wouldn't say it's a total breakaway, no? But it's not a total breakaway. But there is volume and there is a surge, and yung presyo niya is the highest in 2 weeks. So, bullish po ang stock. RSI is at 61.25. Ang pinaka parallel channel nga natin ulit. So, it follows the green line or the blue line. Shall we say, ang pinaka resistance siya nasa 1048 and support is at 957, ano? At paakyat po yung RSI, nasa 61, bullish po si DMI Holdings. Pero kung titingnan po natin, ang fundamentals, DMC Holdings, neutral po ang video sec dito. Neither buy nor sell, but the target price is 1020. Ang upside lang po niya is 4.8. So, malapit lang po niya ma-attain ang kanyang upside, ano? 10-12 ngayon eh. So, konting-konti na lang po at marireach na po niya yung kanyang target price na yan, no? 8 centavos na lang. So, halos na-reach na po niya. Okay, yan po ang ating report sa stock market. September 5, 2022. Ito po si Benji Chodoro. Nagpapaalala, investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli. Stay safe. God bless. Bye for now.